Welcome Steenbok, this is de November Lezing. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Alright, de eerste week is de energy of the devil. Je finally eind een situatie voor een jong ram of boodschatten. Deze jong ram of boodschatten proberen some sort of nieuwe start te krijgen. En deze person wordt kapot, okay? Dus mensen recognize dat een jong ram of boodschap person spreekt niet de waarheid en de person is kapot. Een Leo-man had gehoopt voor some sort of a new start. Ik zie regret voor deze Leo-man, omdat mensen recognize dat deze Leo-man documentatie is niet goed. Mensen recognize dat deze person creëert some sort of a chaos. Verdriet. En ik zie dat het is niet echt verdriet, is zoiets als jullie Steenbok mensen staan stevig in je schoenen, tegen crave buitenlandse mensen voor iets wat ze hebben gedaan. Hij of zij hebben iets gedaan dat was niet boven water. Mensen recognize deze person is a fraud, is a crave, a buitenlandse crave. En ik zie heleboel, zoiets als hunger, chaos, boosheid tegen deze person, omdat deze crave buitenlander heeft iets tegen jou gedaan dat was niet door de bocht, oké? Geluk komt terug, maar de geluk komt terug, maar je hebt een heleboel jaloers mensen. Dus dat was een cycle waar mensen co-create een situatie tegen jullie Steenbok en nou je geluk komt terug, maar je krijgt een heleboel jaloers mensen rond jou. In the house of contract, mensen now recognize dat een weeskal en een maag hebben contract gestolen. Dat was niet bedoeld voor ze, oké? Dus het is zoiets als mensen hebben jou opgelegd. In je huis, daar is groot conflict, maar de rechter komt binnen en behind the conflicts, de rechter recognize that a crave of a chaotic situatie gecreëerd. Je was niet van op de hoogte wat was aan de hand. Deze conflict is now over, omdat de rechter recognize dat een crave of a creëer een heleboel conflicts. Some sort of a situatie komt op waar je komt achter dat je tweelingvlam is komt naar jou naartoe of je kinderen komen thuis voor dankjewel. Je kinderen komen thuis koffie. Je kinderen komen thuis voor de vakantie, oké? Dus this is good. Sommige van jullie, als je bent open voor een relatie, ik zie een scorpion of een maag komt binnen. Een scorpion of een maag is je tweelingvlam. Geheim, heleboel geheim over een viskreef of scorpion is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat deze viskreef of scorpion man heeft een heleboel geheim. Dus mensen recognize how zeer deceptive deze person is. Een ramly of boodschap, een person wil naar je toe terugkomen. Misschien is je kind. En ik zie heleboel liefde is getoond van deze person. Misschien dit was iemand dat je kent van in het verleden. Een ramly of boodschap, een person. En deze person recognize dat die wil een nieuwe start met jou. En kom even terug om te zeggen, hoi, weet je, ik had je leuk gevonden in de tijd. Maar het is een nee. Niet doen. Niet doen. Het is gewoon problemen. Issues in de family is nou gebalanceerd. Vrede komt binnen. Ik zie dat de rechter. This is overheid instances dan binnen en creëer en balance some sort of a chaos that was around your family, okay? Dus there was issue around your family en de rechter komt binnen. Dus de rechter, je krijgt bescherming, een soort of a bescherming voor u en je family. Nou, jullie jong Steenbok of Steenbok meisjes, je hebt iets gedaan en je hebt best wel de waarheid verteld en je geeft iets terug aan een scorpion. En door dat kom je out of some sort of a serious probleem. Want jullie jonge vrouw tussen de leeftijd van
25 en de 5 heeft iets gedaan tegen een Scorpion of have some sort of a contract creëer. Je hebt het teruggedraaid en je creëert balance en ik zie dat mensen respect je voor wat je hebt gedaan. De 5 van zware communicatie komt en jullie Steenbok krijgen een nieuw start. Mensen recognize dat a crave samen met de Scorpion have een heleboel chaos gecreëerd in je leven. En nou, ik zie goed nieuws, positief nieuws komt van een waterman. En dit is goed. En de waterman laat je even weten dat some sort of a new start. De waterman is overheid instead of that sort of a thing. Laat je even weten een nieuwe start komt. Dus ik ken een situatie waar je post was genomen. Mensen had je opgelegd. Mensen create chaos in je world. Dat komt tot een einde. Dus de energie van de duivel, mensen recognize dat de Scorpion en een maag hebben iets gedaan. Dat was Scorpion, een maag of een Romilly of boodschatten hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? En ze proberen het nou in balance om te brengen. In de tweede weken heb je, zo, een eind is hier, je hebt geen verdriet. Een eind is hier voor een Scorpion man. Some sort of a cycle that the Scorpion man ging door. It was door deze Scorpion man have some sort of a emotional situatie waar je was geblind van wat was echt aan het hand en echt aan wat was zit te spelen tegen jullie. Mensen nou zien de waarheid. In de derde week een situatie wat een maak en een crave of creëer. Het eind is hier omdat een jong Steenbok je gaat kiezen om de waarheid te vertellen over wat deze mensen hebben gedaan. Mensen nou recognize wat een viscrave of Scorpion man samen met een Romilly of boodschappenman gedaan had. Mensen nou recognize dat deze twee man hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Dus dat komt op. In de laatste week, a balance is hier omdat mensen recognize dat een viscrave of Scorpionnetje had een heleboel geheim gehouden. En dat komt uit. Dan zien wij dat some sort of a communicatie dat jullie jong Steenbok doet. Leven jou op some sort of a new start. Omdat je vertelt echt wat is precies gebeurd. En het leven je op some sort of a new start. Dus in de eerste week je hebt de energie van de duivel en je hebt geen verdriet hierover. Omdat je recognize dat mensen deden iets wat was niet boven water en je staat stevig in je schoenen. De tweede week, de verdriet is nou over omdat je krijgt meer duidelijkheid in de situatie en wat was hier aan het gaan. Dus dat is ook zeer positief, vanwege dat meer duidelijkheid komt. Dus de verdriet over een huis, de verdriet over je partner is nou over. Mensen komen achter echt wat deze twee mannen had gedaan. Een viscrave, Scorpion en een Romilly of boodschappen. Mensen is nou van op de hoogte en zien de waarheid over wat deze twee mannen heeft gedaan. Balance is hier en ik zie dat de maagvrouw gaat even de waarheid vertellen. Een maagvrouw of jullie jonge Steenbokvrouw gaat echt de waarheid vertellen over haar situatie en doordat komt u uit of een probleem. Dus dat is zeer positief. Dus dames en heren, soms is het goed om de waarheid te vertellen, maakt niet uit. Soms is het beter gewoon de waarheid te vertellen om jou beter out of some sort of a situatie uit te komen. Dus we hebben de energie van 2 keer 7. Oké, 77. Je bent op de goede part. Verandering komt op voor jullie en de verandering is goed. Dus ik zie spark, de magician, de shift kom in, de droogspel kom je uit en je gaat verder. Oké, dus is zoiets als de spark van nieuw leven komt binnen voor jou en de map.
En de tweede week, dus is wanneer je geluk komt terug. En dit is zeer, zeer positief. In de derde week, de droog, is wanneer je komt achter wat 2 mannen hebben gedaan. En in de laatste weken, je hebt 28, je krijgt een nieuw start. Omega 1, oké. Dus je hebt 7, 74, je hebt 7, 52, je hebt 4, 31 en je hebt 28, 10, je krijgt een nieuwe start. Dus dit is een zeer positief maand voor jullie. Ik wens jullie alle beste. Namaste. Tot en met volgende keer.